સુધીના તમામ બોર્ડના પ્રશ્નો માર્ચ 2020થી માંડીને 2026-25 સુધીના તમામ પ્રશ્નપત્રોનું સોલ્યુશન આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અત્યાર સુધી સેક્શન A, B અને C આપણે ઘણા પ્રશ્નો સોલ્વ કરી ચૂક્યા છીએ. તો આજનો એપિસોડ શરૂ કરીએ. પહેલો પ્રશ્ન માર્ચ 2025. વોટ ઇઝ combination reaction? Explain with 2 example. તેનો આન્સર છે a reaction with 2 different reactant combined to form single product. A reaction is called combination reaction. When quicklime or calcium oxide reacts with water, slacked lime is formed. CaO plus H2O gives CaOH twice plus heat. During the reaction, a large amount of heat is reduced and hence it is also an exothermic reaction. Burning of coal, C plus O2 gives CO2. Question 121. Observe the following diagram and answer the following questions. A. Identify the type of chemical reaction in the above diagram and define it. Answer is type of chemical reaction is photodecomposition. A reaction in which a compound gets decomposed in the presence of sunlight. It is called photodecomposition. B. In the above chemical reaction, write the change in color of salt that is placed in a china dish. Answer is white silver chloride turns grey. C. Write the chemical equation of the above chemical reaction. Answer is 2AgCl in sunlight gives 2Ag plus Cl2. Answer 122. Why are decomposition reaction called the opposite of combination reactions? Write equations for these reactions. Answer is in a combination reaction, 2 or more substances combine to form a single product. Also, a large amount of heat is evolved. The decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down one substance into 2 or more substances. N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus heat. Combination reaction and decomposition reaction, 2NH3 plus heat gives N2 plus 3H2. Decomposition reaction. Question number 123, March 2023. Describe combination reaction with example. કશો રિપીટ થાય એટલે આપણે બધા રિપીટ કરવાના. A reaction in which two different reactant combine to form single product. A reaction is called combination reaction. When quicklime or calcium oxide CaO reacts with water, slacked lime COH twice is formed. CaO plus H2O gives CaOH twice plus heat. During the reaction, a large amount of heat is released and hence it is also an exothermic reaction. Burning of coal C plus O2 gives CO2. Question number 124. Write a difference between endothermic reactions and exothermic reactions. Endo means exhaust fan હોય બહાર ફેંકે એટલે હીટ બહાર ફેંકે ગરમ ગરમ થઈ જાય અને એન્ડો એટલે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા હોય એટલે ઠંડુ થઈ જાય. જેમ કે ગ્લુકોઝને હાથમાં લઈને પાણી નાખો ઠંડુ ઠંડુ લાગે તો એને એન્ડો કહેવાય. એટલે ઉષ્મા શોષક અને એક્ઝો એટલે બહાર ફેંકે તો ઉષ્મા શેપક ગરમ થઈ જાય. ઓકે, તો જોઈએ જાનકી એનો જવાબ આપશે. જય શ્રી રામ. The reaction in which exothermic reaction. તો
The reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. Example: burning of natural gas CH4 plus 2H2O. Sorry, 2O2 gives CO2 plus 2H2O. Methane. B. Respiration process is also exothermic. C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. C. The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. D. Quicklime reacts with water. CaO plus H2O gives CaOH twice plus heat. Number 2. Endothermic reactions. Usma reaction. The reaction in which heat is supplied or absorbed are called endothermic reactions. Example: A. The sweat produced on the surface of the skin absorbs heat from the skin to evaporate. It is endothermic reaction. B. When ammonium chloride NH4Cl is dissolved in water, an endothermic reaction takes place. NH4Cl plus H2O gives NH4Cl heat. Question number 125. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and energy. એટલે types of decomposition reaction. Three type of decomposition: thermal decomposition, photolytic decomposition and electrolytic decomposition. So first heat is supplied, that is called thermal decomposition. CaCO3 solid plus heat gives CaO plus CO2. Calcium carbonate converted to calcium oxide plus carbon dioxide. The light is absorbed, that is called photolytic decomposition. Twice silver chloride solid AgCl sunlight gives twice Ag solid plus Cl to gas. Silver chloride is converted to silver and chlorine. And third decomposition is electrolytic decomposition, that is electricity supplied. Twice H2 liquid electricity gives twice H2 plus O2. This is called decomposition reaction. Question number 26. Identify type of reaction based on given below chemical equation. Number 1. CuO plus H2 gives Cu plus H2O. Type of reaction: redox reaction. Why it is redox? You know that? Because here copper plus 2 is converted to copper, that is reduction, and hydrogen 0 is converted to hydrogen plus 1, that is oxidation. So both the oxidation and reduction is take place, so it is called redox. Number 2. Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu. Type of reaction: displacement reaction. કારણ કે આમાં Cu નું displace થાય છે Pb. કેમ? Pb is more Pb is more reactive than Cu. Very good. Number 3. CH4 plus 2H2O 2O2 gives CO2 plus 2H2O. Type of reaction: exothermic reaction. અથવા એને કમ્બશન બી કહેવાય, દહન પ્રક્રિયા પણ કહેવાય, એક્ઝોથર્મિક. ચલો, C plus O2 gives CO2, combination. Type of reaction: combination reaction. Number 5. CaCO3 gives CaO plus CO2. It is a decomposition. Thermal decomposition. Number 6. Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl. Type of reaction: double displacement reaction. કેમ કે આમાં Na નું Ba દ્વારા અને Ba નું Na દ્વારા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય છે. Ba જે છે BA સલ્ફેટ સાથે જોઈન્ટ થાય છે, Na ક્લોરિન સાથે, બંને એકબીજા સાથે ડિસ્પ્લેસ થાય છે.
Number 127. Question number 127. Write the preparation and uses of bleaching powder. આપણે જે સફેદી કી ચમકાર, તો બ્લીચ એટલે શું? સફેદી વધારે. કેમિકલ ફોર્મ્યુલા કેલ્શિયમ હાઇપોક્લોરાઇડ, CaOCl2 બોલાય એને. યસ, કેલ્શિયમ ઓક્સીક્લોરાઇડ બી બોલાય, બરાબર. બ્લીચિંગ પાવડર. પ્રિપરેશન ઓફ બ્લીચિંગ પાવડર ઇઝ સિન્થેસાઇઝ બાય ધ એક્શન ઓફ ક્લોરીન ગેસ produced from the chlorine alkali process on dry second lime. COH twice gives CaOH twice plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O. Uses of bleaching powder. It is used for bleaching dirty clothes in the laundry, as a bleaching agent for cotton and linen in the textile industries. It is a strong oxidizing agent, hence used for as an oxidizer in many industries, and it is used as a disinfectant for disinfecting water to make a potable water. Now question number 128. Write the chemical formula, preparation and uses of bleaching powder. July 22. Chemical formula CaOCl2. Bleaching powder. Preparation. Bleaching powder is synthesized by the action of chlorine gas. Action of chlorine gas on dry slacked lime. CaOH twice. COH twice plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O. Uses of bleaching powder. It is used for bleaching dirty clothes in the laundry, as a bleaching agent for cotton and linen in the textile industry. It is a strong oxidizing agent, hence used as an oxidizer in many industries. It is used as a disinfectant for disinfecting water to make potable water. Question 129. The electronic configuration of two elements X and Y are as follows. ચાલો, પહેલું છે 281 and Y is 287. 281 એટલે સોડિયમ અને Y 287 એટલે ક્લોરીન. So identify the metal and write its name. Identify the non-metal, write the name. Which ionic compound is from NaCl. Okay, March 25. The metal Na is sodium, non-metal chlorine is એટલે આમાં 281 કારણ કે 11 નંબરનું છે, અને ક્લોરીન 287 એટલે 17 નંબર છે. એટલે Na પ્લસ અને Cl માઇનસ બંને જોઈન્ટ થશે એટલે સોડિયમ ક્લોરાઇડ NaCl બનાવશે. Now number 130. Observe the diagram and test tubes in it to answer the following. જો શું શું આપી છે જોઈ લો. Iron nails, water, air, test tube, anhydrous chloride, calcium. Anhydrous calcium chloride drying agent. તો કહે છે in which test tube color of iron nail will change. Second, name chemical reaction associated. Write essential condition required for above reaction. A. Test tube. A. B. Corrosion. C. Air, water and moisture. 131. Write difference between metals and non-metals. કઈ સાલમાં પૂછાય છે? March 24. Metal elements. Metals are usually found in solid state. Non-metals usually found in gaseous or solid state. Metals are usually hard. Non-metals are usually brittle. Metals in pure state have a shining surface. Non-metals do not have a shining surface. Metals are good conductor of heat. Non-metals are usually bad conductor of heat. Metals show ductility and malleability. Non-metals do not have ductility and malleability nature.
Metals produce a ringing sound when we strike it. Non-metals do not produce such sound when we strike it. Metals have high tensile strength due to high attraction between molecules. Non-metals have low tensile strength due to low attraction between molecules. Metals have high density. Non-metals have low density. What is right? નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 132 ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ મેટલ. તો એની એ જ વસ્તુ જે ડિફરન્સમાં છે એની એ જ વસ્તુ ફરી લખવાની છે. The common properties of metal are listed below. First, metal in their pure state have shining surface. Second, they are hard and solid in nature. Third, they have characteristic of ductility. Fourth, they have characteristic of malleability. Metals are good conductor of electricity and heat. Metals have a high melting point and metal produce ringing sound. Number 133. Describe electrolytic refining of copper with figure. March 23. March 23. Electrolytic refining of copper. પહેલા જોઈ લો ફિગર આ રીતે ડ્રો કરવાની. હા. ઇમ્પ્યોર હોય એને એનોડ બનાવવાનો, પ્યોર હોય એને કેથોડ. બરાબર. હવે અહીંયા લખવામાં જે છે એનોડ ને પ્લસ માઇનસ લખવામાં કદાચ મને લાગે છે ભૂલ કરી લાગે છે આ લોકોએ. એનોડ પ્લસ આવે, બરાબર, કંઈ વાંધો નહીં, આપણે ટેક્સ્ટ બુક ફરી જોઈ લઈએ. એનોડ આ પોઝિટિવ ટર્મિનલ હોય, આ પોઝિટિવ હોય, નેગેટિવ હોય. લાઈ ટેક્સ્ટ બુક કરી લઈએ અહીંયા છે આ રહી જો. કારણ કે આમાં શું છે, ભૂલ તો લિબર્ટીમાં થોડી ઘણી છે. સારું મટીરિયલ છે, છતાં આપણે ભૂલ ના રહે, 100% માર્ક્સ આવે એવો આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. કારણ કે પ્લસ હોય તો એનોડ થાય, માઇનસ હોય તો કેથોડ થાય. પોઝિટિવ ટર્મિનલ એન્ડ નેગેટિવ ટર્મિનલ. તો કોપર +2 એનોડમાંથી છૂટા પડશે અને કેથોડ ઉપર ડિપોઝિટ થશે આ રીતે. અને એનોડની નીચે એનોડ મળ અહીંયા ભેગો થાય, કેથોડ નીચે ના ભેગો થાય. એનોડ ઉપર એનોડ મળ ભેગો થાય. આમાં છે કેમેસ્ટ્રી, હા કાઢો ફટાફટ. કંઈ વાંધો નહીં, લાવો આમાં જોઈ લઈએ. આમાં હોય એ પરફેક્ટ. નવનીતમાં જોઈ લઈએ. આ બીજું છે કોપરનું પ્યુરિફિકેશન. કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ફેરો. Chapter 4 -3. એક સેકન્ડ. આ કંઈ છે જો, એટલે આમાં ભૂલ છે આ દોરોમાં. ઓકે, આ ઇલેક્ટ્રોન બરાબર અહીંયા આવે છે, પણ એનોડ પ્લસ બેટરી છે. નવનીતમાં બી તમે ચેક કરી શકો છો. પ્લસ મોટી બેટરી એમાં પણ લખવામાં ભૂલ કરી જ છે આ લોકોએ. કેથોડ નેગેટિવ બતાવ્યો છે, બરાબર, તો પછી અહીં બેટરી જોડવામાં ભૂલ કરી છે આ લોકોએ. નવનીતવાળાએ ભૂલ કરી છે. તો આ બરાબર છે, તો અહીંયા એનોડ લખવું પડે. આ લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ. આને એનોડ કહેવાય અને આને કેથોડ કહેવાય. તો અહીંયા જમા થશે અને અહીંયાથી ડિપોઝિટ થશે બહાર. ઓકે, એટલે એનોડ હંમેશા પ્લસ હોય. અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન આ દિશામાં જશે આમ,
બરાબર. હા, એટલે એનોડ તરીકે તો આને એનોડ લખવો પડે ને. એનોડ નીચે જે ઇમ્પ્યુરિટી છે ને એનોડ મડ કહેવાય. ઓકે, એટલે પ્લસવાળો મોટો ભાગ છે ને બેટરીનો એ આ બાજુ રાખવાનો, તો આને એનોડ કહેવાનું અને આને કેથોડ કહેવાનું. ઓકે, આ ભૂલ ના થવી જોઈએ. ઓકે. Okay. Impure electrolytic refining of copper. Impure copper of metal obtained after reduction of copper oxidized is refined by the process of electrolytic refining. A thick block of impure copper metal and a thin strip of pure copper metal are taken. These two blocks are dipped in the copper sulfate solution. The block of impure copper metal is connected with the positive pole and strip of pure copper metal is connected with negative pole of electric source. When electric current is passed through the electrodes, block of impure copper metal is dissolved and pure copper metal is deposited over cathode. On cathode, impurities from block of copper settle down in the form of anode mud in the solution. In this process, copper metal from impure block of copper loses electrons and forms copper ion in the solution. From a solution, positively charged copper ion get attracted towards cathode, get electrons and converted into copper metal and deposit at cathode. Cu +2 electron plus yes, +2 electron plus 2 electron gives Cu. ના, તો આ ખોટું લખ્યું છે હમણાં લખવામાં. એનોડ ઉપર ડિપોઝિટ છે ને, તો Cu+2 ઇલેક્ટ્રોન ગીવ Cu, તો આ કેથોડ ઉપર થશે. અને એનોડ ઉપર શું થાય છે? Cu gives Cu+2 ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર. આ કેથોડ ઉપર, આ એનોડ ઉપર રિએક્શન થશે અને આ કેથોડ ઉપર. ચાલો, નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 134. રાઇટ ધ ડિફરન્ટ વે ઓફ પ્રિવેન્શન ઓફ કોરોઝન ઓફ મેટલ. એટલે ધાતુનું ક્ષારણ અટકાવવા માટે આપણે શું કરી શકીએ? માર્ચ 22. ધ મેથડ ટુ પ્રિવેન્ટ કોરોઝન આર ફોલો. એલોઈંગ એટલે એની ઉપર એલોય બનાવવાના છે આપણે. સેકન્ડ એટલે મિશ્ર ધાતુ કહેવાય એને, જેમ કે બ્રોન્ઝ, બ્રાસ, સ્ટીલ. ગેલ્વેનાઇઝેશન એટલે લોખંડ ઉપર ઝીંકનું અસ્તર લગાડવું, એને ગેલ્વેનાઇઝિંગ કહેવાય. થર્ડ ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ, ગોલ્ડ પ્લેટિંગ, સિલ્વર પ્લેટિંગ. ફોર્થ પેઇન્ટિંગ, સારી ક્વોલિટીનું પેઇન્ટ લગાડવું જોઈએ. ગ્રીઝિંગ, સારી ક્વોલિટીનું ગ્રીઝ લગાડવું જોઈએ. ઓઇલિંગ એટલે ઓઇલ લગાડવું જોઈએ. એન્ડ 6 એનોડિફિકેશન એટલે એનોડ બનાવવો જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 135. A. What are structural isomers? Draw the structure for butane. B. Difference between saturated and unsaturated hydrocarbons. Carbons having the same molecular formula but different structural formula are known as structural isomers. As for example, H, CH3, CH2, CH2, CH3 and butane. and isobutane. CH3, CH, નીચે CH3 આમ લગાવવાનો. આમ જો CH3 પછી CH3 અને CH3 અને આઇસોબ્યુટેન કહેવાય. તો આ બે એકબીજાના સ્ટ્રક્ચરલ આઇસોમર્સ કહેવાય. યસ, આઇસોબ્યુટેન. કારણ કે જે છેડે બે CH3 હોય ને એને આઇસોબ્યુટેન કહેવાય. એટલે 4 કાર્બન ખરા પણ બ્રાન્ચ વાળું કહેવાય, એટલે એને આઈસો કહેવાય. શું કહેવાય? હવે એનો સેક્શન બી શું છે? Difference between saturated and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon have single bond throughout the structure. Unsaturated hydrocarbon can have double or triple bond in structure. Saturated hydrocarbon are chemically less reactive. Unsaturated hydrocarbon are chemically more reactive.
saturated hydrocarbon formula is CnH2n plus 2 and general formula of unsaturated hydrocarbon is CnH2n or CnH2n minus 2. Uh, As for example, as for example, saturated alkanes. hydrocarbon alkanes and unsaturated hydrocarbons alkenes or alkynes. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 136 વોટ ઇઝ કોવેલેન્ટ બોન્ડ એટલે ભાગીદારીથી બનતો બંધ. એક્સપ્લેન કોવેલેન્ટ બોન્ડ ઇન મિથેન એન્ડ નાઇટ્રોજન મોલેક્યુલ વિથ ફિગર. તો જુઓ નાઇટ્રોજનમાં આપણે નાઇટ્રોજન પાસે 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, એમાંથી બે ઇલેક્ટ્રોન હિલિયમમાં 2 અને 5 એટલે આપણે નાઇટ્રોજનના 3 ઇલેક્ટ્રોન બોન્ડ બનાવવામાં યુઝ કરીશું. આ નાઇટ્રોજન અને આ નાઇટ્રોજનના, અને 2 ઇલેક્ટ્રોન એના એક્સ્ટ્રા છે એની પાસે. આ રીતે ટોટલ 5. જો નાઇટ્રોજન કયા નંબરનું એલિમેન્ટ બેટા 7, એટલે આપણે શું લખીએ 2 અને 5. તો આપણે બતાવવાના કેટલા 5. 2 તો ગણાય જ નહીં, હિલિયમમાં જતા રહે. જો આણે પોતાનું ઓક્ટેટ પૂરું કરી દીધું 6 + 2. ચલો આણે પોતાનું ઓક્ટેટ પૂરું કરી દીધું, થઈ ગયું ને. એટલે આને શું કહેવાય એન ટ્રિપલ બોન્ડ એન. okay, so nitrogen has a atomic number 7, so its electronic configuration is 2 and 5. In order to attain an octet, each nitrogen atom in molecule of nitrogen contributes 3 electron, giving to rise to 3 shared pair of electrons. This is said to constitute a triple bond between the two atoms. The electron dot structure of N2 and the triple bond can be depicted as in figure. હવે મોલેક્યુલ ઓફ એમોનિયા હેઝ અ ફોર્મ્યુલા NH3. NH3 કીધું છે કે આપણને મિથેન કીધું છે. મિથેનમાં CH4. જો CH4 આ રીતે પહેલાં સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા દોરી દેવાની. આ CH4 છે, બરાબર. હવે એનું ડોટ સ્ટ્રક્ચર દોરવું હોય તો કાર્બન 1 ડોટ 1 ઇલેક્ટ્રોન, હાઇડ્રોજન 1 ચોકડી 1 ડોટ, હાઇડ્રોજન 1 ચોકડી 1 ડોટ, હાઇડ્રોજન 1 ચોકડી 1 ડોટ, હાઇડ્રોજન. તો આને 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા, આ બધાના 2 ઇલેક્ટ્રોન થયા. તો આ થઈ ગયું સ્ટ્રક્ચર ઓફ મિથેન. હવે એમોનિયાનું પણ આપણને અહીંયા કીધું છે. Molecule of ammonia has a formula NH3, water has H2O, 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. The atomic number of hydrogen is 1, so hydrogen has a 1 electron in its k orbital. Therefore, each hydrogen atom need 1 more electron in k orbit to achieve near inert gas helium like structure. The atomic number of oxygen is 8, hence the electronic configuration of oxygen atom Kl26. Therefore, 2 electron more is in L orbital are required for the oxygen atom to acquire the inert gas like structure. Thus, 2L electron of the oxygen atom form a covalent bond by sharing with 1 and 1 electron of K orbit to each hydrogen atom. Now question number 136. What are structural isomer possible for bromopentane? હવે જો હું તમને એકવાર સમજાવું કે તમને એમ કહે કે ભાઈ બ્રોમોપેન્ટેનના આઇસોમર ડ્રો કરો, તો તમારે શું કરવાનું પહેલાં બેટા પેન્ટેન દોરી દેવાનો. આમ 5 કાર્બન, આ પહેલી 5 કાર્બન દોર્યા. સમજો પહેલો બ્રોમોપેન્ટેન કઈ સાલમાં પૂછાયું છે? આ 22માં, બરાબર. 5 કાર્બન એટલે પેન્ટેન. હવે બ્રોમિન પહેલાં આપણે ફર્સ્ટ અહીં દોરી દઈએ, ક્યાં 1 બ્રોમોપેન્ટેન. બાકી રહ્યા હાઇડ્રોજન. તો હાઇડ્રોજન માટે શું કરવાનું? ચલો દરેકના કાર્બનના કેટલા હાઇડ્રોજન થવા જોઈએ? 4. ચલો અહીં કેટલા ખૂટ્યા કહો? અહીંયા 3 ખૂટ્યા. ચલો અહીંયા કેટલા ખૂટ્યા? 2 અને 2. હવે આપણે બીજો આઇસોમર દોરીએ કે ભાઈ 5 કાર્બન તો ફરી દોરીએ, પણ એમાં 2 નંબર ઉપર બ્રોમિન લગાવી દઈએ, એટલે 2 બ્રોમોપેન્ટેન કહેવાય. બાકી રહ્યા હાઇડ્રોજન એ 3, 2, અહીંયા 1 રહેશે જો, અને અહીંયા 3.
હવે 3 નંબર ઉપર લઈ જઈએ આપણે, ફરી પાછા 5 કાર્બન દોરીએ તો 3 ઉપર બ્રોમિન દોરી દઈએ તો 3 બ્રોમો પેન્ટેન થાય. અહીંયા CH3 CH2 CH CH2 CH3. હવે 4 કાર્બનની ચેઇન બનાવીએ. હવે આ લોકોએ શું કીધું છે? ના, સ્ટ્રક્ચર આઇસોમર ફોર બ્રોમોપેન્ટેન ડિપેન્ડિંગ ઓન ધેર પોઝિશન ઓફ બ્રોમિન, એટલે ખાલી બ્રોમિનની 1 2 3 માટે જ આપણે દોરવાના હતા. બાકી 4 કાર્બનવાળા બી થાય અને 3 કાર્બનની ચેનવાળા બી થાય, પણ આપણને ખાલી એટલું જ કીધું છે. એટલે આપણે શું કર્યું ખબર પડી ગઈ? હા, ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 138. રાઇટ અ નોટ ઓન એક્સેશન ઇન પ્લાન્ટ. અને એક્સેશન એટલે શું? ઉત્સર્જન, એક્સક્રીશન છે ને. Write a note on excretion in plants. Plants consume water for their life process. However, they do not utilize it completely. The excess water is expelled through the process of transpiration. Other excretory waste get accumulated in the cell vacuoles, eventually forming resin and gum. This is usually observed in old xylem tissues. Some of these wastes are stored in the leaves, which later droop and wither away. Carbon dioxide or gaseous waste are eliminated through stomata. Some other forms of waste can be excreted into the soil. Excretory products can also be stored as oils and latex in the barks of tree. Draw the structure of neuron and explain its formula. Nerve cell or neuron is the functional dendrite, nucleus, cell body, muscle, axon, missile shed, end of neuron, nerve cell. Nerve cell or neuron is the functional unit of nervous system. A nervous cell has 3 parts. A nervous cell has 3 parts. Cell body, dendrite and axon. Function. The function of nerve cell is to carry information in the form of electrical signals, which are called nerve impulses. Cell receives stimulus to send it to spinal cord and brain and carry the message from brain to the target organ. 140. Draw labeled diagram of neuron, nucleus, dendrite, cell body, muscle, axon, missile shed, end of neuron, nerve cell. Nerve cell or neuron is the functional unit of nervous system. A nerve cell has 3 parts: cell body, dendrite, axon. Function. The function of nerve cell is to carry information in the form of electrical signals, which are called nerve impulses. Cell receives stimulus to send it to spinal cord and brain and carry the message from brain to the target. Explain the reflective arc. Target organ. Explain the Now next question 141. Explain the refractive arc. Explain the action of spinal reflex. March 24. The nerve that is connected to the other nerve perceive heat or any sensation as a reflex or arc, and so that respective part could easily move the muscle in the subject of heat sensation to make the action of sensory perception and its response can be accelerated. Such a connection between sensory nerve and motor nerve is found in the spinal cord.
The nerve of whole body are found in the spinal cord as they travel to the brain. The refractive action forms in a spinal cord. For example, if our hand accidentally touch something hot, we move it without thinking. Hence, the sensation of heat received by the temperature sensing organ of the hand. Temperature sensitive part give a surge with the sensory nerve at the center, which informs the spinal cord. The electrical impulse is then carried through the motor nerve. The motor nerve delivers this message to the muscles of the hand. The arm muscles is affected as it responds to the electrical impulses. The path sending these impulses forms a refractive arc. Number 142. How does our body respond when adrenaline is secreted into the blood? Answer. The March 23. heartbeat increases when adrenaline is secreted into the blood so that more oxygen is supplied to our muscles. The blood supply to the digestive system or and skin decreases because the small arteries around the muscles of this organ contract. This turns the direction of blood towards our skeletal muscles. The breathing rate also increases due to the contraction of the diaphragm and rib muscles. All this response enable us to face the situation of fear and anger. Number 143. How does phototropism ચાલો ફોટોટ્રોપિઝમ એટલે ફોટોટ્રોપિઝમને શું કહેવાય? occur? પ્રકાશ સંવેદન. જેમ સૂર્યમુખીનું ફૂલ હોય ને એ સૂર્ય તરફ. હા, આપણે જોઈએ પ્રોસિજર. Fill a conical flask with water, cover the neck of the flask with a wire mesh, keep 2 or 3 freshly germinated bean seed on the wire mesh, take a cardboard box which is open from one side, keep the flask in the box in such a manner that the open side of the box face the light coming from window. Activity page number 169. Observation. After 2 or 3 days, the shoot bend toward the light and root away from light. Conclusion. Plants should show positive phototropism and root shows the negative phototropism. Now question number 144. Draw neat and labeled diagram of human brain. ચાલો જો આખું જોઈ લો. આખું જોઈ લો. ફોર બ્રેન છે. ફોરબ્રેન, આગ્ર મગજ કહેવાય. અગ્રમગજ, ઉપર છે સેરિબ્રમ, પછી ક્રેનિયમ સ્કલ, પછી મિડ બ્રેન, હાઇપોથેલામસ, સ્પાઇનલ કોર્ડ, પોન્સ, મેડ્યુલા અને સેરિબેલમ જે કહેવાય. અહીં મારે ને કોઈ ખેંચી તો માણસ મરી જાય. સેરિબેલમ લંબચ્છા કહેવાય. શરીરનું બેલેન્સ થાય. એનાથી આખા શરીરનું બેલેન્સ થાય. હિન્ડ બ્રેનમાં પોન્સ, મેડ્યુલા અને સેરિબેલમ, પછી હાઇપોથેલામસ અને પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ. હા, ચાલો લાવો. 145. Which hormone does release during a fight or flight situation? Write down the effects on the body. Adrenaline hormone from adrenal medulla secretes during fight or flight situation. The effects of adrenaline hormone in body: increase heat rate, so our muscle get more oxygen supply. The availability of blood in the digestive tract and skin is reduced. As the muscle of the small arteries of these organs contract, this directs the blood towards our skeletal muscle. Contraction of the muscles of the ribs increases the respiratory rate. All this combination
prepare the animal body to fight the situation. 146. Answer the following question. આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન ગિવન ડાયાગ્રામ. ચાલો આમાં એ શું છે, આ જે છે શું છે નર્વ, હા, અને બી શું છે, બસ આ બે વસ્તુ પૂછી છે. તો વોટ ઇઝ પાર્ટ એ and what is the function? It is a dendrit and function electrical impulse produced by chemical process. And B is the exothermal terminal function electrical impulse release some chemical substance. Question number 147. What are the changes in girls at the time of puberty? The various changes occurring in girls at time of puberty are hair grows under armpits and pubic region, mammary glands develop and enlarge, the hips broaden, extra fat is deposited in various parts of the body like hips and thighs, fallopian tube, uterus and vagina enlarge, ovaries start to release egg, menstruation starts, feelings and sexual drives associated with adulthood begin to develop. 148 number. Difference between male reproductive system and female reproductive system, March 25. It is responsible for formation of sperm, female responsible for formation of egg. Male, it contains testes, sperm duct and penis. It contains ovary, oviduct and vagina. It is located outside the body. It is located within the body. Urine pass and reproductive passage are common, and urine passage and reproductive passage are different. Now question number 149, Janki. Write the mechanical barrier contraceptive methods for unwanted pregnancies. Method of contraceptive mechanical barriers. In this method, sperm does not reach the egg. Condoms on the penis or similar coverings worn in the vagina can serve this purpose. This device, such as the loop of the copper T, are placed in the uterus to prevent pregnancy. Chemical barrier. In this method, a woman uses two kinds of pills, oral and vaginal pills. The oral are hormonal preparations which appears the release of ovum in fallopian tube. These are called oral contraceptives. The vaginal pills are spermicidal. The chemical in the spermicidal kills the sperm during the journey in the vaginal tract. Surgical method. In this method, a small part of vast difference of male and fallopian tube of female is cut or tied by surgery. It is called vasectomy in males and tubectomy in female. 150 describe. 150. Describe the method of control human population. Method of contraception. Mechanical barrier. It is in this method sperm does not reach the egg. Second, condom on the penis or similar covering worn in the vagina can serve this purpose. The device such as a loop of the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. Chemical barrier. In this method, a woman uses two kind of pill, oral and vaginal pill. The oral pill are hormonal preparations which suppress the release of ovum in a fallopian tube. These are called oral contraceptive. The vaginal pills cream are spermicidal. The chemical in these spermicidal kill the sperm during their journey in the vaginal tract. Surgical method. In this method, a small part of vast defense of male and fallopian tube of female is cut or tied by surgery. એને નસબંધી કહેવાય આપણે કહીએ. It is called vasectomy in male and tubectomy in female.
Question number 151. Uh, What are the methods of contraceptive? March 24, 22, June 24, May 21. Methods of contraception. Mechanical barriers. It is in this method sperm does not reach the egg. Condoms on the penis or similar coverings worn in the vagina can serve this purpose. The devices such as the loop of the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. Chemical barriers. In this method, a woman uses two kinds of pills, oral and vaginal pills. The oral pills are hormonal preparations which suppress the release of the ovum in the fallopian tube. These are called oral contraceptives. The vaginal pills are spermicidal. The chemical in this spermicidal kills the sperm during the journey in vaginal tract. Surgical method. In this method, a small part of vast difference of male and fallopian tube of female is cut or tied by surgery. It is called a vasectomy. Males and tubectomy in females. Number 152. Explain. Explain two type of asexual reproduction. June 24. Asexual reproduction method are given below: fission, budding, fragmentation, regeneration, spore formation, vegetative reproduction, propagation, and propagation by tissue culture. For unicellular organisms, cell division or fission leads to the creation of new individual. Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during the division can take place in any plane. The single cell organisms such as the malaria parasite Plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. Yeast, on the other hand, can put out small buds that separated and grow further. Binary fusion in amoeba, nucleus, parent amoeba, then it is elongation of nucleus, development of grow, division of nucleus and cytoplasm, and two daughter cell. Amoeba is a unicellular organism, and just like bacteria, it reproduces through binary fission. After replicating its genetic material through the mitotic division, the cell divides into two equal size daughter cell. In this method, two similar individuals are produced from single parent cell. The thread-like structure are present on body part of a rhizopus, but they are not reproduction part. The tiny blobs on a stick structure are involved in reproduction. The blobs are spongia which contain spore that can eventually develop into two rhizopus individuals. The spore are covered by thick wall that protect them against unfavorable condition. The spore begin to grow as they come into contact with moist surface. Number 153. Draw label diagram of female part of a flowering plant. Flowers have different parts: sepals, petals, stamen, and pistil. Stamen is the male reproductive part which produce pollen grain that are yellow in color. Pistil is present in the center of a flower and it is a female
reproductive part. It is made up of three parts: the swollen bottom part in the ovary, middle elongated part in style, and the thermal part in stigma. The ovary contains ovules, and each ovule has an egg cell. The male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This function gives a zygote, which is His fusion. His fusion. this fusion gives a zygote, which is capable of growing into a new plant. જો આ રીતે દોરવાનું બરાબર. Pollen એટલે grain, પરાગરજ કહેવાય. સ્ટિગ્મા. stigma, male germ cell, pollen tube, ovary, female germ cell. Um, કોટિલિડિયન. Cotyledon, food store, plumule, future shoot, radical, future root. The pollen need to transfer from the stamen to the stigma. If transfer of pollen occurs in the same flower, it is called self-pollination. If the pollen transferred from one flower to another, it is called cross-pollination. This transfer of pollen grain from one flower to another is achieved by agents like wind, water, or animals. After the pollen land or on a suitable stigma, a tube grows out of the pollen grain and travels through the style to reach the ovary. After fertilization, the zygote divides several times to form an embryo. Embryo, embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat tough coat. And is converted Into seed. into a seed. The ovary grows rapidly and repines to form a fruit. The petals, sepals, stamen, style, and stigma may shrivel and fall off. The seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. Number 154. Ramesh has two daughters, and his wife Maya is pregnant again. He desired to have a son, so he forced his wife Maya to go for sonography for sex determination of the child. Who is responsible if the child born is a girl or boy, father or mother, sex chromosome? તો ફાધર જ હોય એના માટે. In the case of Ramesh daughter, which set of sex chromosome is not present in them, that is XY. Okay, it sex determination test illegal in India. Why? Yes, it is illegal. Okay, પાપ કહેવાય એક પ્રકારનું. આપણે જીવતા બાળકને મારી નાખવું કહેવાય, એટલે ઇલીગલ જ છે અને એવું ના જ થવું જોઈએ. Father's chromosome, Y chromosome, and yes, sex determination is illegal in India because fetal testing is causing the brutal killing of female fetus in some caste of our society. અને પછી વૃદ્ધાશ્રમમાં એ જ છોકરો તમને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવે. તમે છોકરીઓને મારી નાખો, પછી છોકરો થાય તો શું થાય? વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી જાય, કરેલા કર્મોનું ફળ ભોગવવું પડે. So infant sex ratio in our country is declining sharply, which is a matter of concern. Now question number 155. Name the type of mirror used in the following situation. Support your answer with reasons. A. March Headlight. 25. March 25. Headlight of car. Solar furnaces. Headlight of car. B. Side rear view mirror of a vehicle. C. Solar furnaces. Reason.
solar furnace. તો concave mirror. Reason the object to be heated is placed at the focus of a concave mirror. The parallel rays coming from the sun fall on the mirror and get reflected at a focal point, due to which the sufficient amount of energy is received to heat the object. A rear view mirror in vehicles, convex mirrors. Reason we get a large field view headlights of a vehicle. Concave mirror. Reason concave mirror is used in headlights of vehicle because when the bulb of a headlight is placed at focus of concave mirror, it allows the lights to spread out to longer distance. A concave mirror always diverges. Convex mirror always diverges the ray of light falling onto it. Therefore, it is not used as headlights in cars. 156. Draw a ray diagram showing the image formation by convex lens when an object placed between f1 and twice f1 of lens. Write the position, nature and size of image. March 25. Position of f1 and twice f1 object. Properties of image. Position beyond 2f2. Nature, real and inverted. સાઇઝ એન્ડ લાર્જ. જુઓ આ રીતે આપણે એફ અને 2F વચ્ચે આ મૂકી એ બી. હવે એમાંથી એક રે આમ જવા દેવાનું અને એક રે આમ સીધે સીધું આમાંથી કાઢવાનું અને આ ઇમેજને એ ડેશ બી ડેશ કહેવાનું અને ટ્વાઇસ F2થી દૂર આવશે. બરાબર. સો ક્વેશ્ચન નંબર 157. Length 15 cm forms an image at a distance of 10 cm from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. March 24. Answer is focal length f equals to 15 cm. Sign convention. માઇનસ લીધી કહો કારણ કે કોન્કેવ છે એટલે કોન્કેવમાં આ બાજુ નેગેટિવ સાઈડમાં ઇમેજ આવે એટલા માટે માઇનસ. ભલે અંદર રકમમાં પ્લસ છે પણ લેવું પડે માઇનસ. ઇમેજ ડિસ્ટન્સ b ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ 10 કેમ કે એ બી નેગેટિવ સાઈડ જે બાજુ છે એ બાજુ જ આવશે. ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ u ઇક્વલ્સ ટુ શોધવાનું છે. સો therefore 1 upon u equals to 1 upon v minus 1 upon f. So 1 upon u equals to minus 1 upon 10 plus 1 upon 15 equals to minus. આ કેમ 1 upon 15 માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય? અહીં તમે જો 1 upon minus 10 મૂક્યા પછી માઇનસ છેદમાં માઇનસ અહીં ફરી પાછળ માઇનસ 15 છે. આ માઇનસ માઇનસ ભેગા થઈને શું થઈ ગયા? પણ પેલું 10 કેમ માઇનસ? આ 10 માઇનસ જ છે ને. જો પણ કેમ રહ્યું? એ તો આગળ થોડું માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય. આગળ જે માઇનસ છે એ તો એકલું માઇનસ જ છે ને. એ જતું ને ના જતું રહે ને. ચલો હવે આપણે એલસીએમ લઈએ તો આનો એલસીએમ કેટલો થાય? માઇનસ. આ રીતે આમ એલસીએમ કાઢો 10 અને 15 નો 3 એટલે 5 2 જા 10 5 3 જા 15 2 1 જા 2 3 1 બરાબર. પછી 3 1 જા 1 તો 5 2 10 30 30 લસા થશે. તો અહીંયા એલસીએમ ચલો 13 થયો તો અહીંયા 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે ઉપર 2 વડે એટલે -3 + 2 એટલે 1/30 પણ -30 બરાબર. એટલે જુઓ આ જે નેગેટિવ સાઈડમાં જ ઇમેજ જે બાજુ આપણે ઓબ્જેક્ટ રાખ્યો છે એ જ બાજુ ઇમેજ ફોર્મેશન થયું એટલા બધા માટે બધું નેગેટિવ લીધેલું આપણે. એટલે આ ડાયાગ્રામ બી તમારે ડ્રો કરીને બતાવવાનો છે એક્ઝામમાં. The object is placed 30 cm away from lens. ચાલો એવો જ બીજો છે. 158. Draw a ray diagram of concave mirror when object is placed between center of curvature and focus point f. Write the size and place of image. March 24, July 22. ચાલો પહેલા ડાયાગ્રામ જુઓ. ડાયાગ્રામ
આ જો ઓબ્જેક્ટ છે એમાંથી એક લાઈન આમ જવા દેવાની, બરાબર, એક લાઈન આમ જવા દેવાની. આનું રિફ્લેક્શન લેવાનું, આનું રિફ્લેક્શન લેવાનું. આ જે છે ઇમેજ આવશે એ ડેશ બી ડેશ. ઓકે. Okay. Position of object between C and F. Focus point. Position of the image beyond C. Size of the image enlarged. Nature of the image real and inverted. 159 draw array diagram showing the image formation by concave mirror. When object is placed at center of curvature of concave mirror, write the position, size and nature of image. જો અહીંયા ઇમેજ છે C ઉપર અને ઇમેજ એટલી જ એ અહીંયા બી. મળશે એ જ સાઇઝની, સેન્ટર ઓફ કર્વેચર. હા. બરાબર છે. એટલે આમ એક રે દોરવાનું, એક રે આમ દોરવાનું, એક રે આમ, એક રે આમ, અને આ રીતે. Properties of image. Position at C. Size same size as object. Nature real and inverted. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 160. Define the power of lens and give its SI unit and name the instrument used to measure power of lens. June 24, July 23. Power of lens. The reciprocal of focal length of the lens is known as the power of lens P. So the power of lens P is equal to 1 upon F. Here the focal length of given lens must be in unit meter. SI unit of power of lens is diopter, capital D. The instrument used to measure power of lens is known as diopter meter. 169. Explain refraction of light through rectangular glass slab. March 23, May 21. જો આમાં શું કરવાનું છે કે આ જે છે ઇન્સિડન્ટ રે છે આ રહ્યો એ, અને આ જે છે એ નોર્મલ છે, બરાબર, એન ડેશ. આ ઇન્સિડન્ટ રે અને રિફ્લેક્શન રે સેમ લેવાનું. એ અહીંયાથી તમારા પહેલાં મિરર દોરી દેવાનો, સોરી ક્યુબ એ બી સી ડી. આ રે સીધે સીધું જવું જોઈએ, પણ અહીંયા શું થશે, એ નોર્મલ તરફ વાંકું વળશે. એટલે થોડું આમ વાંકું વળીને આમ નીકળશે આમ, ખ્યાલ આવ્યો. અને આ બીજા નોર્મલ આગળ પાછું સીધું થશે. એટલે એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં આવ્યું ત્યારે નોર્મલ તરફ વાંકું વળ્યું, પાછું બીજા માધ્યમમાંથી એરમાં ગયું એટલે ફરી પાછું નોર્મલ તરફ વાંકું વળ્યું. એટલે બે વખત વાંકું વળશે. એકવાર અહીંયા વાંકું વળ્યું અને ફરી અહીંયા વાંકું વળ્યું. ખ્યાલ આવી ગયો. આ આઈ એટલે ઇન્સિડન્ટ એંગલ, આર એટલે રિફ્લેક્શન એંગલ, બરાબર. અને આ ઈ એટલે શું, એટલે બહાર નીકળ્યું ને એ એંગલ થશે ને. સો ધ પોઈન્ટ ઓ એન્ડ ઓ ડેશ. The point O and O dash. So આ ઓ છે અને આ ઓ ડેશ છે. lie on surface separating two transparent medium. The light ray has changed its direction at points O and O dash. Draw a perpendicular N dash to AB at O and another perpendicular M dash to CD at O dash. The light ray at point O has entered from a rare medium to a denser medium, that is from air to glass. The light by has towards the normal. At O dash the light ray has entered from glass to air, that is from denser medium to rarer medium. The light has bent away from the normal. In diagram, a ray EO is incident ray, OO dash is the reflected ray, and O dash H ઇમર્જન્ટ રે. emergent ray. એટલે બાહ્ય બહાર નીકળે ને. The emergent ray is parallel to the direction of the incident ray. The extent of bending of the ray of light at the position opposite parallel faces AB and CD. This is why the ray emerges parallel to the incident ray. However, the light ray is shifted sideward slightly.
નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 162. અ કોન્વેક્સ મિરર યુઝ ફોર રિયર વ્યૂ. આપણે ગાડીમાં લગાડીએ ને, on automobile has radius of curvature of 3 meter. If the bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of image. એટલે આમ દેખાય છે 5 મીટર, પણ ખરેખર ક્યાં હશે? તો ચાલો, ફોકલ લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r/2, રેડિયસ અપોન 2, સો 3/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 મીટર. ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ યુ ઇઝ -5, કારણ કે આપણે કયો લેન્સ વાપર્યો છે? કોન્કેવ છે, કોન્વેક્સ છે બેટા, કોન્વેક્સ છે, કોન્કેવ નથી. બહિર્ગોળ અરીસો છે, બહિર્ગોળ અરીસો. પાછળનું જોવું હોય ને આપણે, આમ ગાડી આવે છે તો પાછળની ગાડી જોઈએ છીએ આપણે, હા, કોન્વેક્સ છે, બરાબર. કોન્કેવ ના હોય. દાઢી કરવા માટે કોન્કેવ વપરાય. ચાલો, હા, યુઝિંગ ધ મિરર ફોર્મ્યુલા 1/v પ્લસ 1/u ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f. સો 1/v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f માઇનસ 1/u. સો 1/1.50 માઇનસ 1/-5. માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ. હવે આપણે એલસીએમ કાઢવાનો, તો આ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે, આ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે, એટલે હા, આ બેનું એલસીએમ 7.50 થઈ જશે. આ રીતે જો 15 અને 5 આ રીતે લઈ લો ને, 5 તરી 15, 5 એકુ 5, 3 એકુ 3, 5 તરી 15, ના 3 1 5 તરી 15, અલા હા, પણ આપણે અહીંયા ખોટું લીધું ને, 5 છે ને 1.5 છે ને, એટલે 1.5 તો પછી 1.5 વડે કરીએ ને એવું થાય ને, તો એવું શક્ય જ નથી ને. તો 1.5નું આપણે 0.3 થઈ જાય ને પાછા અહીંયા, તો 5 વડે લઈએ તો એ રીતે થાય. જો એનું એલસીએમ કેવી રીતે કાઢવાનું કે, ચલ શીખવું પડશે ને બેટા. જો ના, એવું નહીં, 1.50 અને 5 આનું એલસીએમ કાઢવાનું છે. તો પહેલાં 1.5 વડે આપણે જઈએ તો 0, આ 5 એમના એમ રાખીએ, હા 5 એમના, જો સમજી ગયો હું, આવડી ગયું. 5 એમના એમ રાખ્યા, બરાબર. પછી 5 વડે તો 0 અને 1, બરાબર. હવે 5 ઇન્ટુ 1.5 કેટલા થાય? 15 તરી 15 પંચા 75 થઈ ગયું ને, 7.5. ખ્યાલ આવી ગયો એલસીએમ. તો એલસીએમ વડે તો 7.50 અપોન 6.50, એટલે ઉલટાઈ દીધું હો, નકર ખરેખર હા. સો એનો ડિવિઝન કરશો એટલે 1.15. તો મેગ્નિફિકેશન એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ ડેશ અપોન એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -v/u. આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવું પડશે. તો -1.15 મીટર અપોન -5 મીટર, 0.20 થાય, 23. ઓકે, ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 163. વોટ ઇઝ શોર્ટ સાઇડનેસ? લઘુ દ્રષ્ટિ ખામી કહેવાય ને. શું કહેવાય? લઘુ દ્રષ્ટિ ખામી. State the reasons for this defect. How can it be corrected? Explain the diagram. It is a kind of defect in the human eye due to which a person can see near objects clearly, but he cannot see the distant objects clearly. હા, એટલે આમાં શું છે, જો સમજો કે ભાઈ આને કીધું છે શોર્ટ સાઇડનેસ, પણ દૂરનું ના દેખાય. સમજ્યા? Myopia is due to 1. Excessive curvature of cornea and elongation of eyeball. Light rays coming from distant object, eye lens, retina. Image is formed in front of retina. Myopic eye. જોઈ લો. જોયું. ઓકે, કમિંગ ફ્રોમ. તો શું કરવું જોઈએ આપણે? કયો લેન્સ લગાડવો જોઈએ? કોન્કેવ. યસ, જેનથી ડિફેક્ટ જતું રહે. હા. 164. What is far sightedness? Hypermetropia. એટલે
ફાર સાઇડનેસ એટલે ગુરુદ્રષ્ટિ કહેવાય, પણ નજીકનું ના દેખાય. ઊંધું યાદ રાખવાનું. માયો હાઇપરમેટ્રોફિયા. State the reasons for this defect, how it can be corrected, explain with diagram. It is a kind of a defect in the human eye due to which person can see distant objects properly but cannot see the nearby objects clearly. It happens due to number one, decrease in the power of eye lens, that is increase in the focal length of eye lens, and number two, shortening of eyeball, hypermetropia eye. Hypermetropia eye is peak eye is has its least distance of distinct vision greater than 25 centimeter. Correction: since a convex lens has the ability આવું બહિર્ગોળ લેન્સ લગાડવાનો. to converge incoming rays, it can be used to correct this defect of vision. As you already have seen in the animation, the ray diagram for the corrective measure for a hypometropic eye is shown in the given figure. Correction. Number 165. What is the dispersion of white? ચાલો, નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 165. What is dispersion of white light? Explain dispersion of white light by a glass prism. જાની વાલે પીનારા વિબગ્યોર. બરાબર, વ્હાઇટ લાઇટમાંથી સ્પેક્ટ્રમ નીકળશે વિબગ્યોર. તો આપણે આ રીતે વ્હાઇટ લાઇટ પ્રિઝમમાંથી આમ અને આ રીતે અહીંથી આ રીતે, બરાબર. તો એનું જો ધ phenomena of splitting of white light into its 7 constituent color when it passes through a glass prism is called dispersion of white light. Procedure: take a thick sheet of cardboard and make a small hole or narrow slit in its middle. Allow sunlight to fall on the narrow slit. This gives a narrow beam of white light. Now take a glass prism and allow the light from the slit to fall on one of its face as shown in figure. Observation: the prism splits the incident white light into the band of colors. The various colors seen are violet, vibrant, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. The acronym VIBGYOR will help you to remember the sequence of color. The band of the color components of a light beam is called the spectrum. Conclusion: different color of light band through different angle with respect to the incident ray as they pass through a prism. The red light band the least, so it has a more velocity, and the violet light band the most, so it has the least velocity. Now question number 166. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the surrounding. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? Potential difference of heater is 60 volt. Current I is 4 ampere. Resistance R શોધવાનો છે by Ohm's law. V equals to IR, R equals to V upon R, so 60 upon 4 equals to 15 ohms. Now if potential difference increase to 12 volt, I equals to what? So V equals to I into R, so I equals to V upon R, so 120 upon 15 equals to 8. Hence current draw by heater is 8 ampere. What is Question number 167. What are magnetic field line? List two characteristic properties of the lines, March 24 and March 22. The lines drawn around the magnetic field of any magnet are known as magnetic field lines, which are also used
to determine the direction of the magnetic field. Properties of magnetic line of force. Outside the magnet, the field lines are originated from north pole and end at the south pole. The magnetic field lines are continuous closed loop. Question number 168. What is the function of an earth wire? Why it is necessary to earth metallic appliances? March 24, 23. A earth wire is a safety measure to that provides low resistance conducting path to the current, sometimes due to excess heat or wear and tear. The live wire comes in direct contact with the metallic cover of the appliances, which can give an electric shock on touching them. To prevent them from the shock, the metallic part is connected to the earth through a 3-pin plug, due to which the current flows to the earth. The moment there is a short circuit, B. It is necessary to use earth metallic appliance because it ensures that if there is any current leakage in the metallic cover, the potential of the appliance becomes equal to that of the earth. The potential of the earth is zero. As a result, the person handling the appliance will not get an electric shock. 169. થેન્ક્સ. આજે આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે સેક્શન સી કમ્પ્લીટ કરી પછી સેક્શન ડી શરૂ કરીશું અને ટોટલ સાયન્સના આજ સુધીના તમામ પ્રશ્નો સોલ્વ કરીશું. તો જો વિડીયો લાઈક કરજો અને ચેનલને નેક્સ્ટ એપિસોડ જોવો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેશો. થેન્ક યુ. જય શ્રી રામ, જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. Like, share and subscribe. Thanks for watching again. Jai Sri Ram.